Hey guys, welcome back. I flipped over from the, I had a small phone and the text was too small, so we're going to the iPad, the Galaxy Tab S3 to record these, and it's going to sound a lot better, I believe, and it's going to look a lot better where we have all the text on the screen. So we're going to blaze through these really fast, easy peasy self-evaluation. We already did these in the first couple videos, so bonjour, Salut, or salut. Difficult. Au revoir. au revoir, Au revoir. We'll say it good. Yeah, we know that. S'il vous plaît. s'il vous plaît. S'il vous plaît. Good. Comment vas-tu? Comment vas-tu? Comment vas-tu? Je m'appelle David. Je m'appelle David. Je m'appelle David. I'm going to say that's difficult. So let's learn some more. Go to the Learn tab, and we're going to learn these flashcards. We're going to learn, we'll go to the 25, I think, then or 30 for this. Hold on a second. Sorry about this. I have to go get my timer. Merci. Merci. That means thank you. Or else I'll sit here all day. I have a little timer that I use. Try not to go longer than, 20 minutes or something. Merci. 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 Go back. We need to go to the evaluation. Oui. 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 That's practically perfect, but I put good. Merci. 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 Excusez-moi. Pardon. Excusez-moi. Pardon. Excusez-moi. Pardon. No. Non. I'm putting this in the perfect one. I don't want to hear that anymore. I already know that. Je ne sais pas. Je sais pas. Je ne sais pas. Or je ne sais pas if you're a textbook. If you click on the I, what does that do? Public domain pictures. Je ne sais pas. Click here to put the flashcard. Alright, whatever. Difficult. Alright, we're here to learn. We're not messing around. Ooh, I saw a long sentence there. Let's go to self-evaluation. Je parle un peu le français. No, je parle un peu l'anglais. Je parle anglais. Je parle anglais means I speak English. Je parle un peu anglais. Starting a conversation. I'm just going to click that. I want to know what that's all about. Ooh, so here's all the sentence to starting a conversation. Let's do a bonus. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Can you please repeat that? That's what we're doing today. We're repeating. So, je parle un peu anglais. Let's just say it's difficult. Parlez-vous anglais? Parlez-vous anglais? Parlez-vous anglais? You speak English? I do not speak French well. Je ne parle pas français. Je ne parle pas bien français. Je ne parle pas bien français. I'm going to say that again because that's tough. I speak a little French. Je parle un peu le français. Le? Je parle un peu français. Je parle un peu français. There's no le in there. Je parle un peu français. Let's try it again. Je parle un peu français. Je parle un peu français. Okay. Can you speak more slowly? Pouvez-vous parler plus lentement, s'il vous... Oh, there's no s'il vous plaît there. Pouvez-vous parler plus lentement, s'il vous plaît? They did say please. I in my consciousness, in the back of my head, I knew they said s'il vous plaît. Hear that again? Pouvez-vous parler plus lentement, s'il vous plaît? Can you please? Oh, okay. My brain is mushed today. I've been doing... The reason my brain is mushed is because I did... what's that guy's? Michelle Thomas. I did for 2.5 hours of Michelle Thomas. You could just Google it and find it on YouTube. And my brain just... It's like a pool of just cells, like just trying to be French, you know? Pouvez-vous parler plus lentement, s'il vous plaît? Again. I do not speak French very well. Je ne parle pas bien le... Je ne parle pas bien français. Je ne parle pas bien français. Je ne parle pas bien français. Difficult. Pouvez-vous parler plus lentement, s'il vous plaît? Okay, can you please speak more slowly? Pouvez-vous parler plus lentement, s'il vous plaît? Pouvez-vous parler plus lentement, s'il vous plaît? Good job! Alright, let's learn some more. We don't care about all the other stuff. We're just here to learn and self-evaluate. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Hear that again? Bonne nuit. Bonne nuit.
Not bon, bun. Bonne nuit. Bonne nuit. Feminine. Night is feminine. Okay, cool. How are you? Formal. So, comment vas-tu is informal. Comment ça va? I don't know, man. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Say that again. Comment allez-vous? Comment allez-vous? How are you? How are you going? Comment allez-vous? Hey, go back! Ah, I missed it. À plus tard. À plus tard. À plus tard. I'll do that again. Je m'appelle. Je m'appelle. Je m'appelle. I don't know what happened. We get a bunch of new words here. Je m'appelle. Difficult. Good evening is bonne nuit. Bonsoir. What is happening? Bonsoir. Where's the words I was just doing? Where's the list I was just doing? I don't know. I lost it. Bonsoir. How are you? Formal. Oh, yeah. Oh, do you guys remember it? For informals, comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? How are you? How goes you? Comment allez-vous? Again. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Comment formal? Comment allez-vous? Right? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Difficult. À plus tard. À plus tard. À plus tard. Difficult. All right, we'll learn some more. Let's learn these flashcards. Self-evaluate. Enchanté. 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 Difficult. My first name is Patricia. My last name is, or surname is Garcia. So, je m'appelle Patricia. I don't know, whatever. Mon prénom est Patricia et mon nom est Garcia. All right, turn that up a bit. What? Say that again. Mon prénom est Patricia et mon nom est Garcia. Mon prénom est Patricia et mon nom est Garcia. I don't know how she said it, but I'm going to say that again. See you soon is, I think we need to go back and self-evaluate these ones. Listen and repeat. Okay, this is where we J'ai start. 30 ans. What? Try that again. J'ai 30 ans. J'ai 30 ans. I'm 21? J'ai 30 ans. I'm 30. J'ai 30 ans. Okay, I need to hear that again. À bientôt. A bientôt. This is where I left off, I think. A bientôt. A bientôt. À bientôt. A bientôt. See you soon. Je suis anglaise. Je suis anglaise. I am English. Je suis anglaise. Je suis anglaise. Mon prénom est Patricia Wait, et mon where- nom est Garcia. Hold on. Where's the example sentences? No, I don't want to lose. I'm going to lose. I never lose. Remember that guy on YouTube? You're going to lose. Nope. Okay, let's just do this one then. Mon prénom est Patricia et mon nom est Garcia. Mon prénom est Patricia et mon nom est Garcia or something. Mon prénom est Patricia et mon nom est Garcia. Et mon nom est Garcia. Mon prénom est Patricia et mon nom... Okay, my brain. Enchanté. Enchanté. Nice to meet you. Enchanté. Enchanté. À bientôt. A bientôt. A bientôt. See you soon or something? À bientôt. See you soon. A bientôt. J'ai 30 ans. J'ai 30 ans. I'm 30. J'ai 30 ans. J'ai 30 ans. We'll memorize these. Let's do that. J'ai 30 ans. J'ai 30 ans. J'ai 30 ans. Je suis anglaise for a girl. Je suis anglaise. Je suis anglaise. Je suis anglais would be for like me to say that, I think. A bientôt. À bientôt. Bientôt. See you soon. Enchanté. 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 Mon prénom est Patricia et mon nom de famille, I don't know, est Garcia or something like that. Mon prénom est Patricia et mon nom est Garcia. Oh, no famille? Oh man. Mon prénom est Patricia, mon nom est Garcia. Alright. Let's write it down. Not me. My first name is Patricia, so mon prénom est Patricia. Mon prénom est Patricia et mon nom est Garcia.
Mon prénom est Patricia et mon nom est Garcia. J'ai 30 ans. J'ai 30 ans. J'ai 30 ans. Je suis anglaise. Je suis anglaise. Je suis anglais, if for me to say, a guy. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Enchanté. 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 Self-evaluation time. Here we go. Je suis anglaise. Je suis anglaise. Je suis anglaise. Difficult. À bientôt. À bientôt. Bientôt. J'ai 30 ans. J'ai 30 ans. J'ai 30 ans. Enchanté. 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 Mon prénom est Patricia et mon nom est Garcia. Mon prénom est Patricia. Patricia. Et mon nom est Garcia. Mon nom est Garcia. Okay. All right, we're done for today. That's it for this video. I don't know, I kind of want to do some more. Maybe I'll just cut it and start. I'll do the dialogue in the next video or something. All right, cheers.